asa. So, kaingan ta sa ticket. Ticket mo. Magmas ako kay magmas may katuman nito. Ayun na ang ticket ko. Kuha na tayo ticket. Sakay ta sa Ich habe eine 50 Cent. Ich bin Student. 8 Euro. Senior? Senior ka, kid? Student. Child. Student. Ha? Student. Drunken. Glass ka. Ticket, 40 minutes ride. For the adult, it's 50 euro. For senior, 8. Student, 8. And, kasi sabot sa Gentinars, mga lokal? Sa? Kanang Gentinars. Ano na siya? 750, child. 550. Special price? Fleece Hotel Ja, ich kann nur lesen Adult Senior. Aber so auf jeden Fall ist Englisch. Kind, Child, Adult, Senior. Ha? So, naanami sa boat. Mag-boat riding. What he said? Ja. It is. What he said? Was speaking French? What he said? Parang ang driver. Dit is weinig en ja, komt zo op zijn water. Pass auf, den Handy ist nicht runterfällt. We will go under the bridge. Ok, c'est parti. Bonjour, bienvenue à bord. Mon nom c'est Mathieu et on est parti faire un petit tour dans le site historique de ma belle ville de Ghent. So, ladies and gentlemen, welcome aboard and of course, welcome into the most beautiful city of Belgium. My name is Mathieu, and we're going to do a boat trip into the historical center of my beautiful city of Ghent. Alors, mesdames et messieurs, avant qu'on parte, il faut savoir un truc super important. Ici à Ghent, il y a deux rivières qui se joignent, c'est la Lys et l'Escaut. Nous, on va rester tout le temps sur la rivière la Lys. Alors, entre les deux ponts ici, on se trouve dans le premier port commercial de notre ville, qui date du 11e siècle. Alors, un truc de même incroyable, c'est que ce port au Moyen-Âge, c'est le deuxième plus grand port d'Europe après Paris. So, ladies and gentlemen, before we start, there's something really important that you need to know and visualize about my city. Here in Ghent, we have two rivers joining each other. We have the river the Lys and the Scheldt, the Leie and the Schelde. We're going to be traveling the whole time on the river Lys. Now, between those two bridges here, this is the first commercial harbor of my city, 11th century. Now, something pretty crazy is that this harbor in the Middle Ages was the second biggest harbor of Europe. Biggest harbor, biggest city in the Middle Ages used to be Paris. Nu, laten we beginnen. On va commencer côté gauche. La façade grise est ici à votre gauche. Alors cette façade, c'est la plus vieille façade de notre ville. Elle date du 12e siècle et c'était l'entrepôt du port. Alors on n'est pas plus riche ici à Ghent au Moyen-Âge, on est plus super méga riche en vendant du blé ici dans ce port. Et le blé était stocké là-dedans. Alors si vous allez rapprocher de cette façade, elle est penchée. La raison pour cela, quand on voulait tirer le sac blé dedans, vous ne jamais se cogner contre le mur. Alors derrière le parasol en noir, il y a comme une sorte d'escalier et trois sortes de lignes horizontales. Alors ça c'était un système contre les rats. Les rats, ils voulaient monter manger le blé, comme ça retomber toujours par terre. So, ladies and gentlemen, we're going to start with the left-hand side. You have this grey facade on your left-hand side. Well, this facade is the oldest facade of my city. 12th century, and this used to be the storehouse, the opslagplaats.
Now we became not rich here in Ghent in the Middle Ages, we became super mega rich by selling grain here, graan, and it was stocked in here. And that's why if you're going to be standing closer, it's standing over, it's standing like this. Now it was specially built that way. When they pulled in the bags of grain, it could never hit the wall. And in Amsterdam, a lot of houses standing like this, same purpose. Now, behind the black umbrellas, you will see like 3 horizontal lines. And een soort van trapsgewijze architectuur. Now this was a system against the rats. The rats want to go up, eat the grain, and they always fall back down on the ground. The next house, for all the taxes that we paid, today this is one of the smallest bars that we have in Ghent. Always good to know if you're so drunk in this bar, you can stay like this. I don't know I would be happy knowing. Nu, very strong. La maison avec la porte en bleu, la maison des mesureurs de blé, ces gens-là, ils déterminaient combien de blé était vendu dans le port. So personally for me the most beautiful house is the one with the blue door. The house of the corn measures, the korenmeters. And these guys, well, they determined how much grain was sold in the harbor. Alors, la maison la plus importante de tous, c'est celle juste à côté, avec un bateau sur la porte. Ça c'est la plus importante de tous, parce que c'était ma maison, que pour moi. Parce que moi je suis né à Ghent, moi je suis nommé un batelier libre, excusez-moi, et ça c'était la maison que pour les comptoirs. Et le bateau, c'est une copie de la Santa Maria de Christophe. Alors vous aussi, vous avez une maison, vous avez des ateliers non libres, et votre maison se trouve. So, the most important house is the one here, with the boat above the door. That's the most important house because it was my house, only for me. Because I'm born in Ghent, so I'm called a free boatsman, een vrije schipper. And this was the guild house only for the people of Ghent. And the boat is a copy of the Santa Maria of Christopher Columbus. So you guys are not born in Ghent, so you are called unfree boatsmen, onvrije schippers, but your house is standing on the other side. More information later. Alors le grand bâtiment sur le coin, alors ça c'est beaucoup plus jeune. A été construit pour une exhibition mondiale ici à Caen en 1913. Une prison, une poste et maintenant de nouveau un centre commercial. Alors, on voulait remercier l'Angleterre en construisant une copie du Parlement de Londres, peut-être la seule chose de ressemblance, la tour de Polka. So this amazing building on the corner was built for a world expo in Ghent, 1913. Prison, post office, and now it's again a commercial center. Now, we had a great alliance with England. We wanted to thank England by making a copy of the Parliament of London. It's a pretty bad copy. Maybe the only thing some resemblance, Big Ben Tower, something. En de meiden achterin, en die zijn allemaal van Nederland. Ook heel fijn dat jullie inbreng heeft gedaan, want beneden zit een Albert Heijn. Na de 6 weken open moest die Albert Heijn terug dicht, want die had nooit gedacht dat dat zo'n groot succes ging zijn. Die hadden te weinig kassas gemaakt. Er waren maar 4 kassas. Dat was niet genoeg. Die stonden aangeschuift tot helemaal achterin, dat was echt pandemonium. Helemaal. Alors, juste derrière un coin ici à votre gauche, vous verrez nos 3 tours de Gand. La première, la plus proche, c'est l'église Saint-Nicolas du XIIIe siècle. Ça, c'est la mienne des bateliers libres. La deuxième tour, c'est le beffroi, la tour de garde de Gand. Et la troisième, la plus profonde, la cathédrale de Saint-Bavon du XIe siècle. Alors, c'est à une tour qu'il faut aller visiter, c'est la troisième, la cathédrale, parce que dedans, il y a une peinture mondialement connue, la mystique de Frère. So, this is the skyline of our city, the 3 towers of Ghent. This is a world famous painting that you're going to find in the 3rd tower, and it's called The Adoration of the Mystic Lamb of the Brothers van Eyck, het lam Gods van de broeders van Eyck. Ladies and gentlemen, you haven't been in Ghent if you haven't been in this cathedral. Le bâtiment est ici en gris, le couvent des Dominicains du XIIIe siècle, maintenant ça fait partie de l'université de Gand et c'est un centre culturel. Il y a aussi un petit truc accroché avec, alors ça c'était leur toilette.
Et bien sûr, chers yeux, dans ces temps-là, ça n'existait pas tout caca et pipi dans la réserve. So the grey building here, this was the monastery of the Dominicans, the Dominican enclosed, 13th century. Today this is part of the University of Ghent, and it's a cultural center. And this, the toilets. And of course, flushing, those seconds didn't exist, everything was dropped into the river. There was some holy poop flowing into the river. And you know this English expression, holy shit, don't forget it. Chaque fois qu'un Dominicain devait aller aux toilettes, il devait demander la permission de son supérieur. Parce que chaque fois quand ils allaient aux toilettes, on pouvait voir leurs fesses. Et comme ça, il devait demander la permission avant pour aller aux toilettes. So, every time when a monk had to go to the toilets, they had to ask the authorization of the superior. Why? Because when they went to the toilets, everybody could see their naked asses. So that's why they had to ask permission first. Les 11 dernières années, Jean a été la plus remplie en Belgique pour les étudiants. On a plus de 70 000 étudiants pour une population de 250 000 habitants. Conséquence, on s'amuse comme des fous. Ça bouge énormément. So the last 11 years, Ghent became the biggest city in Belgium for students. We have more than 70,000 students here in Ghent, on a population around 250,000 inhabitants. So ladies and gentlemen, I don't need to tell you, we have a lot of fun and party here in Ghent. So art, music, festivals, alors, la plus grande église, se trouve ici, l'église Saint-Michel. Alors ça, c'était l'église que pour les brasseurs. Les brasseurs les plus riches de tous. Rappelez-vous, tous les déchets se mettaient dans l'eau. L'eau potable, c'était que pour les riches. Qu'est-ce qu'on est tout le monde à boire? Même les bébés et enfants, de la bière. Bien sûr, c'est une bière de table et peut-être 1% d'alcool. Comme dit Peter. So, the biggest church of my city and also my favorite one is here, the St. Michael's Church. And this church was only used by the beer brewers, the beer brewers. Now these guys, they were the richest people in town. Remember, all the poop was dropped into the water. In the Middle Ages, nobody was drinking water, only rich people. So everybody was drinking beer. Children, babies, beer, beer, beer. Now of course, it was not the same beer from today, that would be crazy. It was a table beer, a tafel beer, with maybe 1% alcohol. No color, no flavor. Well, you can best compare it with Heineken beer. Some people think it's against Corona, but it's against the spitting of the Dutch. Alors, si on va construire quelque chose de nouveau dans cette partie de la ville, on va les construire qui sont derrière, on va toujours préserver la façade. La façade blanche avec un escalier blanc, 1, 2, 3, 4. Les 4 façades ensemble, c'est un peu So, if we're going to make something new, in this part of the city, well, we're going to destroy everything in the back, but always keep the facade. And you have the white facade with a staircase, the top, 1, 2, 3, 4. All together, this is the Marriott hotel. This is one big hotel. It's really beautiful. If you go inside, it's one open space. It's really modern, really beautiful. Alors, la deuxième façade, troisième façade du Marriott, c'est une façade avec deux signes. Un signe se trouve un partout dans sa vie. Si vous allez voir deux signes qui se regardent, comme sur un gâteau de mariage, ils forment un cœur, symbole de l'amour éternel. Ici, le corps est divinité. Ça, c'est le symbole de l'infidélité. C'est une maison de prostitution. So, the Marriott back in the days was something else. You have the facade with the two golden swans, the three zwanen. A swan is a loyal animal, finds one partner in his life. So if you're ever going to see like two swans looking to each other, they make a heart, symbol of love. Well, here the heart is broken. This is the symbol of infidelity. Oops. This was a house of prostitution. And if you ever walk inside a room and it's really dark, it's getting darker and darker and darker, and suddenly you will see like two swans doing like a 22. This is the hidden symbol of homosexuality. Alors, votre maison se trouve ici, voilà, avec de nouvelles Santa Maria sur le toit. Ça c'est votre maison. Alors, there, you guys do pay.
and you go there. Alors, il y a un truc super cool. En dessous du bateau en or, sur les deux côtés, il y a comme deux monstres de mer. Quand ils ont fait la décoration de votre maison, ils ont voulu faire des dauphins. Le grand problème, les sculpteurs des siècles dans ce temps-là, jamais vu un dauphin comme lui. Et ça, c'est leur interprétation de dauphin. So there's something really cool with your house. Under the golden ship on both sides, you have like two sea monsters. When they did the decoration of your house, they wanted to make dolphins, zo'n dolfijnen maken. Now the big problem was, the sculptors, the beeldhouws in those days, never seen a dolphin in their life. And this is their interpretation of a dolphin. Creepy dolphin. Alors, devant nous, vous avez la du XVIIe siècle. C'est de nouveau un propre présent, mais ensuite nous sommes en face d'un nouveau office de tourisme de Caen. So restored its original state, size of the construction, 10 million euros, fish market, 17th century. Once again, it's a proper restaurant, but in the corner, this is the tourist office of Ghent. Alors, à l'autre côté, je vais tourner un peu. Il y a l'abattoir du 15e siècle. Alors les trois premières fenêtres sont beaucoup plus grandes que les autres parce qu'il y avait aussi une chapelle dedans. Les bouchers, avant de travailler, ils avaient pris de ne pas couper leurs doigts. Malheureusement pas accessible au public parce qu'on va restaurer le toit. So here on the right hand side, this is the meat market, 15th century. Now the first three windows are much bigger than the other ones because there was also a chapel and kapel inside. Because the butchers, before they went to work, they went to pray to not cut off their fingers. Today, unfortunately, you cannot go inside because they're going to restore the roof. We have three official ones. The most famous one is standing in Brussels. The oldest one, the oldest in Geerlandsberg and Grammont, but the happiest one here in Ghent. Look, à votre gauche, il y a trois statues et c'est diminué. Look, left hand side, three statues and one in the middle. Wow. Now, ours is the most happiest one, le plus heureux, because he's got two girlfriends, Lena and Luna. Les gens ici. Alors, le bâtiment en jaune et en blanc avec le drapeau en blanc, la maison d'Alain, c'était un hospice pour des femmes. Alors quand une femme, elle avait déjà 35 ans, 40 ans, au Moyen-Âge, vous êtes bien super vieille tout seul, vous pouvez rentrer ici pour recevoir les derniers soins. Heureusement, c'est devenu un musée de folklore. So the yellowish white building with the white flags, this is called the House of Alain. And this was a hospice for ladies. Ladies, when you became like 35, 40 years old in the Middle Ages, you were so old and left alone, and this was a place for you to go inside and to die. Gentlemen, we were long dead on the battlefield. Today this is a museum of folklore, een volkskundemuseum. Nu, voor onze Nederlandse dames aan boord, ik weet dat hij heel bekend aan het worden is in Nederland en je durft mij niet aan zijn deur staan, nog te roepen, nog te gillen, nog een handtekening te gaan vragen. Voorbij de brug heb je een treurwilg, daarachter heb je een balkon en daar woont de befkoning van Vlaanderen. Herman Brusselman. Ik laat ze schrijven met zo'n lange haren. Oh ja, die ken jij wel. Wil je hem even bellen? Ja, hij is schrijver. Hij is schrijver. En hij heeft hetzelfde? Hij heeft hetzelfde befkoning. Ja? Ja? Hoor ik de zieke studeren. Nou, ik weet het niet. Is het goed? Svino. Svino. Alors c'est encore à gauche, on peut les louer aussi, et ce sont des gondoles typiques du Bangladesh.
So the beautiful boats, you can rent these boats, and these are typical gondolas of Bangladesh. There's a vegetarian restaurant and the big meditation boat. Wow, hanno pinili restaurant web. Alors, 10 ans passés, 11 ans passés, nous les Gantois, on pouvait choisir notre appartement le plus proche de notre famille. L'appartement de Bordeaux a gagné la deuxième place. So about 10 years ago, we people of Ghent, we were able to choose our ugliest building of the city. That's the kind of stuff we do to keep ourselves busy. The one standing in front of you, second place. First place, la première place, la tour de Belgacom, de Belgacom Tower. Alors, à cause de ces bâtiments, notre belle ville du Mans ne fait pas partie du patrimoine de l'UNESCO. C'est une super voiture. Est-ce que vous êtes déjà allé à Bruges? Allez demander à chez moi la Belgique, ils ne vont jamais dire Bruxelles, ni Anvers, ni Ghent, ils vont rester dire Bruges. Bruges, ça reste la destination la plus populaire en Belgique. Accepté en Moscou. Chaque année, de plus en plus de gens trouvent leur chemin ici à Caen. Imaginez, si on va être accepté en Moscou, ça va ramener des millions de touristes encore. Moi, je dois vivre ici. Hein. Les prix sont en train de augmenter. Alors c'est pour ça que j'ai déjà peur. Hein. Dans 5 ans, 10 ans, sera... Allez, ouais. Acheter une maison ici à Gand, louer une maison ici à Gand, c'est scandaleux. So, because of these buildings, my beautiful city of Ghent is not accepted in UNESCO. No UNESCO. Because it's standing inside or around the historical center. That's why we're not accepted. But this is really, really, really good. Have you been to Bruges? Yeah. Yeah? Bruges is still the most popular destination in Belgium. It's accepted in UNESCO. Every year we have more people coming to Ghent. But if it would be accepted in UNESCO, it's going to bring millions of tourists more. I have to live in, okay, I live in tourism, but I need to be able to pay the prices. I look how in Amsterdam, how the tourism fucked the whole Amsterdam. The prices are going crazy. So that's why it's better not to be accepted in UNESCO. So that's why, si vous rentrez chez vous à la maison, si vous, if you go back home, you make no publicity about Ghent. Vous êtes jamais venu ici. You can say the boat trip at Ghent was really cool, but the rest of Zijn jullie van Amsterdamse? Nee? Maar een van mijn beste vrienden is nu verhuisd naar Amsterdam en hij had dat met een beetje uitgelegd. Hij woont op de rand van de pijp samen met een of andere Jaap. En hij betaalt voor een nieuw, super klein appartement 870 euro per maand. Dus ik ben er naartoe geweest. Dat is niet zo heel hoor. Dat is crazy. Ik kan een bed zetten en een kast. Ja, maar dat valt nog mee. Ja, een appartement. Een appartement met 2 slaapkamers dat hij moet delen. Dus 870. Dus ik vind dat crazy. Hey, mijn ouders zijn op zoek naar een appartement hier in Gent met minimum 2 slaapkamers. Onder de 420.000 euro heb ik nog niets gevonden. Dat is crazy aan het worden. Oké, het is nog niet Amsterdam of New York, maar wie weet in... Ja. Ja, zeker ook in Amsterdam is ook heel veel met sublets. Dat je 3-4 maanden op één appartement kunt blijven. Dat wordt in Amsterdam heel veel gedaan. Er zijn heel veel Aziaten die doen daar gebruik van. Zo 4 maanden te komen wonen in Amsterdam. Alors le grand canon ici c'est notre Marguerite enragée, c'est un canon qui a été une seule fois et la boulette elle est simplement partie devant, boum, et c'était cassé. Elle n'a plus jamais fonctionné. Et on l'avait acheté pour se lutter contre les Espagnols, mais les Espagnols venaient de l'autre côté. Et on a dû tourner le canon ici parce que énormément d'étudiants bourrés commençaient à dormir au canon. So the cannon here is a really famous monument. It's called the Raging Margarita, the Margarita. It's a cannon that fired only one time, and the cannonball just dropped out in front of it and it was broken. It never worked again. And we bought this cannon to fight Spain, but Spain was coming from the other side. And the cannon is closed because a lot of drunken students were sleeping inside the cannon. En ook voor de Nederlanders aan boord, ook een album van Suske en Wiske, de Dulle Griep, is hier afkomstig. Ik heb een kortstondige relatie gehad met een meisje van Nijmegen en die had zo'n stapel Suske en Wiske liggen naast haar wc-pot. Dus er stond daar niets van. Blijkbaar is dat zo bekend bij jullie, Suske en Wiske. Nee,
L'eau ici à Ghent est contrôlée par 3 écluses. Alors on n'aura jamais de grand changement dans l'eau, c'est contrôlé. Mais la conséquence de tout ça, il n'y a pas de mouvement. S'il y a des débris, ils vont rester dans l'eau. Heureusement, il y a un service qui vient de ramasser les débris. Elle est tellement verte parce qu'on va aller dans l'eau et la profondeur 2 mètres, 2 mètres. Das ist Schapf, das ist Lade. So the water sewing nets are controlled with 3 locks, 3 sluizen. So we will never have big changes in the water. But the consequence is there's no movement. If you put some garbage in the water, it's going to stay in the water. Now we have a service of the city who comes to collect all the garbage out of the water, and here it's about 2 meters 40 deep. Next time you come to Ghent, bring a canoe, kayak, surfboard, or flamingo, unicorn with you. You're all allowed on the water. Du bist müde, du hast heute ganz lange Weg gefahren. Früh aufstehen, Weg gibst On va quitter la rivière Valise pour aller dans un canal nommé la Live. Alors c'est très important pour nous. La première connexion directe entre Ghent, Bruges et la mer du Nord. Nein, So in a few seconds we're going to leave the river 18:45. and we're going to go into a canal, the lovely, the Live. Now back in the days this 7 Uhr canal was so können important for my haben wir city. nicht The geschafft. first Das war and zu direct viel. connection Ghent, Bruges and the North Sea. So, fährt auch durch von hier. Fährt auch von hier. Et devant vous, à votre gauche, notre dernier exemple d'une maison avec une façade en bois. Left hand side, our last example of a house with a wooden facade. Nu, voor onze Nederlandstaligen, vroeger de arme mensen die woonden in een huis met een houten voorgevel, rijke mensen in een huis met een stenen voorgevel. En daar komt de uitdrukking steenrijk vandaan. Jullie zeggen meer rijke stinkers, wij zeggen meer stinkend rijk. Rijke mensen die werden vroeger begraven in kerken. Maar dat lijkt me een rijke stinker. Ik ben een rijke stinker. Enkel die holy shit aan mezelf. Hallo Schatzi, wo ist Papa? Hi Ziet. Guck mal, wie das aussieht hier. Guck mal gucken, wie ist er aus? Kannst du das sehen? Kannst du mal sehen? Aber guck mal das, Schatzi. Guck mal das. Ich zeig dir das. Alors aujourd'hui c'est un musée pour Sehr harmonier schön, des vallées oder? d'Assemblée Siehst du das? Et peut-être entre vous, il y a encore quelqu'un qui cherche un endroit pour se marier. Zeig dem das, die Kinder. Pour se marier dans 5 minutes. Guck mal, wie schön das ist. Alors tu vas Zeig mal trouver hier, comment on wo va ist trouver ihr ce das? type de château construit dans le centre d'une ville. Wie geht's euch? So this here is the Castle of the Counts at Gravenstein. It's from the 11th century, and today this is a museum for medieval weapons and torture instruments. And if you still are looking for a place to get married, good news, you can get married in the torture chamber. Las Vegas. So it's unique in the world now to find these kind of castles built in the middle of the city center. Guck mal das. Sag mal Papa, wir machen so. Ist das? Wo ist denn der? Habt ihr schon was vergessen? Ach so, er geht zum Essen holen. Hallo Schatzi. Wir sind in
C'est un de mes endroits préférés ici à Gand. On est sur le quai de la Ligne. Alors pourquoi un de mes endroits préférés? C'est toujours très calme ici. Alors c'est un niveau d'architecture, c'est typique de nos villes. Toutes les maisons datent du 15e jusqu'au 20e siècle. Et aussi une maison super moderne, toutes combinées ensemble. On n'est pas établi dans UNESCO, on peut faire des choses comme ça. Sehr schön. So, this is one of my favorite places here in Ghent. This is the Lieverkey, the Lieverkei. And why it's one of my favorite places? It's always really quiet here. Now, on an architectural level, this is typical. All these houses are dating from the 15th to the 20th century, but in all this really modern house, all combined together. We're not accepting UNESCO, we can do this kind of stuff. Das hier ist die Schwagerin. Et le grand bâtiment, c'est toujours le couvent des Augustins, parce qu'aujourd'hui, encore 7 moines qui vivent dedans. Les autres chambres sont louées à des étudiants, mais malheureusement pas de demoiselles autorisées. Was habt ihr denn gegessen? So the big building on your right hand side is still the monastery of the Augustins. Döner macht schöner, okay. Still today, 7 monks are living in the monastery, and the other rooms are rented to students. But still, ladies allowed for sleepover. Ja, jullie zeggen dan zo raar in Nederland. Je moet de kat niet op het spek zetten. Alles klar. Wij Gut, dann zeggen, sind die je moet Kinder de satt, kat dann niet mache bij ich de keine melk Sorgen. zetten. Ik ben geen katliefhebber, meer de hondmeter, maar met spek en kat. Dankeschön. Melk en kat. Tschüss. This castle was the birthplace of a really famous emperor Am called Strand Emperor ist auch Charles so viel V. sowas, Keizer hat sie Karel gesagt. V. Ja? Was born here 24th of February 1500. Saan Now in the year 2000 we celebrate his birthday, and as a gift we built this bridge. And this is the bridge of the Imperial Wie heißt Pleasure. diese And Strand? on each corner you have a monument Oostende. represents the life of Emperor Charles V. Comme vous voyez, depuis le château de Charlotte, pendant la révolution industrielle, on a utilisé toutes les pierres pour faire des nouvelles usines, des maisons. Et encore un truc qui nous reste, c'est l'entrée du château, et on va directement vers le coin avant nous. So as you can see, there's no castle anymore, because during the Industrial Revolution, we used all the stones to build new houses and factories. Now there's only one thing left, and that's the gate, the entrance. So you're going to see it just around the corner on the left hand side. Onze noorderburen aan boord. Bij jullie betekent het ook iets helemaal anders. Begrijpt u de context niet? Van het licht opflikkeren van de fiets. Oh. Die Kinder haben jetzt Döner gegessen. Also, wer heißt Döner gegessen? Karl hat Döner bestellt. Zoals ik al zei, een van mijn beste vrienden is nu verhuisd naar Amsterdam. En ik ging maandelijks naar Amsterdam. En de eerste keer dat ik naar Amsterdam ging, ik was verbouwereerd hoeveel mensen zonder lucht rijden in Amsterdam. Ik verstond daar niets van. Jullie mogen met 8 op 1 fiets zitten, hier achterop zitten mag niet. 60 euro boete. Ja. En zoals een Mongool was een idioot, bij elk verkeerslicht als het rood was ik gaan stoppen met de fiets. Ja, maar ja. Dus ik verstond daar niks van, iedereen wij gingen speciaal vroeger heel veel aan clubben in Amsterdam in de Pieter Zoet. En
opeens stonden wij uitgehoord aan buiten de club. En er was een Fries die in Amsterdam woont en aan de praat geraakt. En hij zei van kijk jongens, als je wilt, ik ga hamburgers klaarmaken voor jullie. Sunod din dito En na dat is een magdiretso van ni onze Janet beste kay vrienden nindot geworden. kung We tayo hebben sa zijn ila kennis in de dayo. toren gewoond, Sa we amo zijn bros trouw na geweest. magkahoy. En die was Mura dan ka ook building. sa ko ano, Amsterdam. Teka, malapit. Daghan-dagan na Alors, rin. le magnifique monument, bonjour, c'est la drapeau. C'est une forte la ville. Avant, on en avait 6 sur place, maintenant, c'est la dernière kilomètre. Alors, comme vous allez voir, ça se termine ici, parce que il y a une réserve naturelle de Swin. Et ça commence cette année, ça commence à baisser. Et ça vous fait obstruer ce canal. Aujourd'hui, on a des canaux beaucoup plus avantageux comme Ghent, Immerse et Ghent au stand pour avoir cette connexion directe avec la navire. There's an amazing monument here. It's called the Rapport City Gate. Now, before we had 6 of those, this is the last one remaining. And you will see it ends here because near the North Sea you have a natural reserve at Swin, and it started to sink and obstructed this canal. Today we have other canals to have a direct connection to the north. Now, unfortunately, the under the church, big house in rainstorm. Eh? It's Sean. Paras-paras yung kuntihan niya ang buhay. Ay, girl! Nagila po, hindi na pa may kwak sa pagkabukas. Trabaho na ko. Dalawang tanong siya sa salon. Hindi yung sapon na ikaw next week. Kaya pa. Sa yung pagtrabaho. Such a beautiful picture. Take it to the home. No, let's stop. Oh, it's such a beautiful dog. Such a beautiful picture. Check the dog. There's a shell. Una masker. Prachtig hoor. Wow. En dat is niet nobody. Sheep. Dog is in the window. Historische Hund, ja. Das ist auch ein historischer Hund. Komm, spring. Is dat hè? Es sieht so traurig. Dog is in the window. Wir holen eine Ente für heute Abend. Wir machen eine knusprige Ente. Ja. Dieser Mann, er hat nichts mehr zu erzählen und hat gesagt, schau mal da unten. Guck mal da. Einfach nur noch halt die Klappe. Klappe und fahren.
dieses Schloss wie diese Filme von Krieg. Ja, genau. Krieg, genau. Mittelalter. Ja. Noch ein bisschen fern. Nee, das ist Modell von Lego. Ja. Guck, wie sieht das aus? Du bist hübsch. Hallo, hübsche Frau. And the vlogger. Alors, le château des Comtes a été occupé une seule fois en 1949. Alors, c'était occupé pendant 2 jours avec les étudiants de Ghent parce qu'ils étaient tellement fâchés, ils étaient furieux comme tout. Le prix d'une bière a été augmenté avec 1 problème, de 3 à 4. Et après 2 jours, ils ont dû s'arrêter avec cette occupation parce qu'ils n'avaient plus de bière non plus. So the castle was occupied once in 1949, and it was occupied 2 days with the students of Ghent because they were so angry. They were furious. The price of a beer went up with 1,000 francs from 54. And after 2 days, they had to stop the occupation because they had no beer anymore. Alors, mesdames et messieurs, on revient tout doucement sur l'arrivée vers la liste. Ça veut dire la fin de notre troisième bateau. Alors, j'espère que vous vous êtes amusés avec cet incessant. Passez encore un agréable séjour dans l'hôtel du Devant et bonne route chez vous à la maison. Merci beaucoup. So, we're getting back onto the river de Lys. So that means unfortunately the end of the boat trip. Now, I hope you enjoyed it. Hope it was fun. Hope it was interesting. Enjoy your stay in our city of Ghent. Enjoy all your travels and have a safe trip back home. That's well. Thank you so much and bye bye. So bye-bye. Springen. Ja, jetzt. Ich habe lustige Logik hier. Sa London ang ilang. So, humanami o boat ride. Abot kami 40 minutes na Lagra ko ba na nakakumbala din yung ikon. I don't want to go. Cheers! Jetzt raus! Gesundheit! Thank you, bye bye. Merci monsieur, au revoir. Bonne journée. Merci pareillement. Merci. Merci. De rien. Tapos na among boat ride. Marami. Ambay sa ito. Napapag ko. Out, naradang out dire. Ilahos ko pa dito sa in. Manali ay. Ayan ang akong mga chupa kits. Nanoknish? Ababim. Wa man nagmas tong dito sa isa. Tama naman po sa Alas City ang parking dito kanang magbayad, no? So muna to siya guys. Maximum. See you. Bye.